Oh, hi guys. Welcome back to my YouTube channel. It's been a while since we talked. It's been a while since we had like a sit down video where I try to just explain something, share my views about something. The last time I was here, we were talking about the 2025 Malawi elections. I must say, I personally had a ball. Nakondwa kwambiri nthawi ya zisankhoyo. So many things happened. And I just thought I should have this video to just talk about like reflections after the election, just some of the lessons that I think are worthy discussing. I'm cooking, then nothing got into my share, so I had to go and attend to pamoto. Yeah. Then naona ngati kuti pali zinthu zosiyana zimene ndaphunzira personally, zimene ndaphunzira ineyo zokhuzana ndi zinthu zosiyana makamaka pa chisankho chimene tinali nachocho. So I just want to use this video to tikwangule zonse za zisankho. I don't think there will be another video after this zokhuzana ndi zisankho because we're done and dusted with the election. Yeah, so chinthu chimene chinandikhuza kwambiri ineyo after chisankho chija ndi something to do with power. I've learned so many things about power with the just ended election. So, unto aliense, including myself, I've had a taste of power, and I know power is sweet. There's this rush that you have when you are in power. And power is not just Sokosan and Indale. Some of you have got businesses. Some of you are in churches as leaders. The fact that you can make things happen by just saying things, gives you a godlike complex. And nobody wants to leave that point in life because it's really a thrilling experience. And I know that Antoine Dali, Ambili, they also find themselves in such situations where, they feel like, I've got a solid grip to this power, and they get very comfortable with that. But the results of the election truly shook a lot of people. And when I go to fail from the outside, you would feel like, with this kind of confidence, and they will certainly get maybe a positive feedback, a positive result from the election. I strongly believe that it rocked their world, and to me it was a reminder that if I will ever have an opportunity, to have power in my hands, let me not forget that ndizoteka ndithu at any time mphamvu zimene zikhoza kuchoka. And so munaona after the election, a lot of people were writing so many things, and one of the things that really trended was muzikhala bwino ndi anthu. And I'm telling you guys, you may be a leader in an institution, kandi ku charity, kandi ku business, munsika, anywhere else. Let's not get too intoxicated with the power. Watikatero zinthu zambiri sitimaziona mmene zilili zikutayikiranso zinthu zija ndikaona. Yes, let's continue. Yeah, and that was one lesson about power.
ndinaphunzirapo, kukhuzana ndi chisankho. Not that kuti si zinthu zimene sindimaziziwa, komano to be able to see that happen, right before our eyes. Timaziwa kuli nkhani zosiyana-siyana m'Baibulo, in the books that we've read, we are kings. Ndithu waufumu awo anatengedwa, anthu amphamvu ndithu anagonjetsedwa ku nkhondo, so to be able to see zinthu happening in real time was a very great lesson for me, and I know for many others. The second thing that I wanted us to talk about is about being partisan as a public servant. Nthawi imene timembekezera kuti tivote, people were very, very opinionated zokhuzana ndi the economy, ndale zimene, koma we would see that public servants were very scared to voice out their concerns or just their views. And I was wondering to say, what really is the problem with being partisan while you are a public servant? If you ask me, I feel like there really isn't a problem for one to openly be partisan while you are a public servant. And by saying this, I don't mean you wouldn't kuzipita kuma office athu pitavala makakashi pani, no. Komano, I don't think there's any problem with one coming out to say, ndine wa DPP, ndine wa MCP, ndine wa UTM, uli munthu ogwira ntchito mboma. But I know why people are very afraid. I know why people are so scared to declare the party which they hold allegiance to. What I have observed is that politics is very connected to one's identity as an individual. Like mutaganina kuti ndine wa DPP, most times zimakhala kuti anthu utakungoganiza ndithu ndoti munthu amene ndi wakulomwe belt. Ine ndine wa MCP, munthu akhoza kungoganiza kuti munthu uyuyu mwina ndi mchewa. You see? So pamakhala ngati ndithu kuti politics and identities are kind of entwined together. And I think that is a very big problem. And maganizo anga ni maganiza kuti vuto ilili ndi chinthu chokuti chikhoza kupangidwa solve if our political parties can rebrand themselves. Kuti azikhala like ukhala ndithu ndika ideology as a political party or a philosophy as a political party, just so that munthu akanena kuti ineyo ndine wa DPP. It should not necessarily be about their identity, but rather the philosophies they subscribe to, the ideologies they subscribe to. Not because I want to at DPP, maybe they subscribe to capitalism. IMCP communism. IUTM maybe a blend of both. No? Zizikhala zinthu zokuti munthu akanena kuti ineyo ndine wa chipani chakuti. Tizitha kungodziwa ndithu kuti munthu uyuyu ndiye kuti ma values ake ndiwotere. Osati kuti munthu uyuyu ndiye kuti ndi mchewa. Munthu uyu ndiye kuti ndi mulomwe. Munthu uyu I think that's where the problem is. And mukaona maofisi mwathu kuti makhala azipembedzo zosiyana-siyana. We've got Catholics, the anthu asisepi, asilamu, timadziwa ndithu kuti munthu uyuyu mpingo wake wakuti. And I don't think kuti munthu alipo office yake imene they've suffered or they've been a victim of their choice of religion. No. Chifukwa choti timadziwa zokuti chipembedzo cha munthu uyu it's just
kuti ma values awo ndiwotere, amakhulupirira zakuti. And zimene zonse zimakhala barrier in the way we are doing business in offices or the way we are doing our operations in offices. So I believe kuti titakhala kuti our political parties have rebranded themselves, to identify themselves by philosophies, by ideologies, values, ideas. Ndi zinthu zokuti sizingakhaleso zinthu zompangisa munthu kuti achite ngati kupanga sideline wina wake kuti uyu koma motere. And after governments change kumalawi kunoko, and I know maybe maiko enaso kumapanga observe kuti kumakhala ngati ka tension ndithu anthu public servants maopa ndithu kuti minatu andisamusa, minatu makuti. And ena amaona ngati kuti mwina iye akwasamusa chifukwa chokuti mwina ndamtundu wakuti, chifukwa chokuti ndali zathu zija tinaziphatikiza ndi chani ndi ma identities. Koma takhala kuti olo munthu akukusuntha kuti kwabwera you are a communist, iweyo in your philosophies and ideologies, ndi kwabwerano government yokuti they believe in capitalism. If they say tufuna tisunthepo itikepo munthu, you understand to say okay, ntuwa ndisuntha because there's a new way of doing things with the new government, and nobody. Yes, wait, let me open. Kuti ukutentha kunjaku nde angofala dress usaseka sipi. Ndemene imanenera kuti ndali zathu kumalawi kunoko zikuyenera ndithu zisinthe, anthu ogwira ntchito mboma asamakhale ndi mantha ayi kuti boma lasintha mwakati. Komanso if you look at it from another angle, ngati zili zoonadi kuti anthu amatha kupeza ma opportunities in public service chifukwa cha ndale, maybe you are doing yourself injustice by not being openly partisan. Mwina mukhoza kumapezadi that is if it's true, mwina mukhoza kumapezadi ma opportunities chifukwa chokuti ndinu achipani china chake. So you may think, man, let me not show the world kuti ndine wachipani chakuti kuti nditeteze ntchito yanga, not knowing uzikanikisa kupeza ma opportunities abwino. Opportunities abwino boma. Yeah, komano bottom line is we need to change the way we are running politics in this country. Ndithu zikhale zijazokuti anthu azisankha chipani kuti ine ndifuna ndisapota chipani chakuti chifukwa chokuti ine ndimakhulupirira zakuti osati chifukwa choti ine ndine wamtundu wakuti. That's where the problem is. Okay, so yeah, that's that. The other thing I kind of reflect on is I was seeing myself getting involved in politics on the ground. Nani mazifusa kuti ineyo if it's kuti ndiyambe ndale ndizayambire pati ukansala MP kapena tilasatira chinaswira kumalast sokufikira kuapule. Yeah, kumano china chimene ndapanga observe is kumalawi kuno, and I know maybe even beyond, to participate in politics is very expensive. Ukuyenera ndithu munthu ukhale ndi mpamba wogwirika kuti upange nawo participate mundale. And I think resources are the major factor that does not level the ground for achinyamata ambiri kuti athe kutenga nawo gawo mundale za dziko lathu lino. Olo ukhansala umene sungangoyankhula iyayi, kumafunika ndithu ma resources okuti iweyo uthamange ndithu pa ground so that people get to know you and vote for you. The scope for your work should be bigger and the impact even greater. Then zofunika ndithu kuti boma lizapeze njira ndithu structures that can really support the youth, not just the youth.